Good morning, all of you. We have finished the practical 71 and 72 last time. Today we will start with experiment number 73. The experiment number 73 is to prepare and submit suppository containing soluble solids. We have seen the definition of suppository bases, and types of suppositories. Then apparatus we are going to use are beaker, glass rod, spatula, china dish, molds, etc. The ingredients we are going to use in this experiment are chloral hydrate and cocoa butter. Cocoa butter is a base. So let's see the stepwise procedure. Lubricate the mold and invert it on ice to drain and cool. Place in a dish the weighed amount of cocoa butter. Stand it over warm water bath until 2/3 is melted, and then remove it from water bath. The remainder will melt with stirring. This will prevent overheating of the base. Take a weighed quantity of powdered medicament on the warm slab and pour over it about half of the melted base. Work into smooth cream as quickly as possible using spatula. Transfer to the dish and stir to form homogeneous mixture. Cool the mixture on cold water until the mass becomes pourable. Fill the mold and cool. Stand the mold for half an hour in a cool place or on ice. Remove suppositories from mold. Mold. Wrap with aluminum foil. Transport to suitable container. Attach, prepare, label and then सबमिट. आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, पहिलं जे मॉल्ड आहेत ते ल्युब्रिकेट करून घ्यायचे, ल्युब्रिकेटिंग सोल्युशनने. त्याच्यानंतर प्लेस इन अ डिशमध्ये काय करायचे, कोका बटर ॲड करायचे आणि वॉटर बाटवरती त्याला हीट करायचं आहे. तोपर्यंत हीट करायचे जोपर्यंत त्याचा 2/3 पार्ट मेल्ट होत नाही तोपर्यंत. मेल्ट झाल्यानंतर काय करायचं, त्याच्यामध्ये टेक वेड क्वांटिटी of powdered medicament on the warm slab and pour over it about half. वॉर्म स्लॅबवरती घ्यायचं, हाफ क्वांटिटी त्याच्यावरती पोर करायचं. वर्क इन टू स्मूथ क्रीम अँड क्विकली ॲज पॉसिबल युझिंग स्पॅच्युला. त्याला स्मूथ क्रीममध्ये कन्वर्ट करायचं स्पॅच्युला यूज करून. ट्रान्सफर टू द डिश अँड स्लीट टू फॉर्म होमोजिनियस मिक्सचर. त्या डिशमध्ये कोका बटर आपण मेल्ट केलेला त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करून त्याचं होमोजिनियस मिक्सचर तयार करायचं. त्याच्यानंतर कूल करायचं कोल्ड वॉटरमध्ये आणि अंटील मास बिकम पोरेबल, म्हणजे जोपर्यंत ते तयार झालेलं मास हे पोरेबल म्हणजे पोर करू शकतो, असं जास्त हार्ड नको जास्त लिक्विडी नको, असं पोरेबल झालं की तोपर्यंत ते कूल करायचं. त्याच्यानंतर मॉल्ट्समध्ये फिल करून कूल करायचं आणि बाकी जसं याच्या आधीच्या सपोजिटरीच्या प्रिपरेशनमध्ये पाहिलं तसंच त्याला हाफ ॲन आवरसाठी कूल करायचं आईसवरती. परत ते प्रॉपर शेपमध्ये आल्यानंतर एक्स्ट्रा कट करून ॲल्युमिनियम फॉईलमध्ये रॅप करून कंटेनरमध्ये ट्रान्सफर करायचं आणि आपण जे प्रिपेअर केलेलं लेबल आहे ते त्याला अटॅच करून सबमिट करायचं. हे होतं एक्सपेरिमेंट नंबर 73. नाव लेट अस सी एक्सपेरिमेंट नंबर 74. आता 71, 2 आणि 3 हे सपोजिटरीसाठी होते. आता 74 आणि 75 हे पेस्ट्रीजसाठी आहेत. टू प्रिपेअर अँड सबमिट पेस्ट्रीज ऑफ कोका बटर कंटेनिंग लिक्विड. आता याच्यामध्ये ॲपॅरेटस कोणते कोणते लागणार आहेत आपल्याला, बिकर, ग्लास रॉड, स्पॅच्युला, चायना डिश, मॉल्ड्स एक्सेट्रा. आता हे प्रिस्क्रिप्शनमध्ये जे इन्ग्रेडियंट आहेत हे त्याचे लॅटिन टर्म्स आहेत. तर लॅटिन टर्म्सचे ॲब्रिव्हिएशन्स माहीत पाहिजेत आपल्याला. ऑलिओ युकॅलिप्टी म्हणजे युकॅलिप्टस ऑइल. सेकंड वन आहे ऑले थिओब्रोमॅटिस म्हणजे थिओब्रोमा ऑइल.
आणि फिॲट पेसस म्हणजे लेट्स प्रिपेअर पेस्ट्रीज. पेसस हे कशाचं ॲब्रिवेशन आहे? पेस्ट्रीजचं. फिॲट म्हणजे लेट्स प्रिपेअर. फिॲट पेसस म्हणजे काय? लेट्स प्रिपेअर पेस्ट्रीज. ओके. लुब्रिकेट द मॉल. द स्टेप वाईज प्रोसिजर पाहूया. Lubricate the mold using lubricating agent and invert it on ice to drain and cool. Place a dish, the weighed amount of cocoa butter, stand it over warm water bath until 2/3 is melted. Add eucalyptus oil, stir until it is pourable. Pour into previously cleaned, lubricated and cooled mold, taking excess filling into consideration. Trim off excess when a moderately cool. Cool further for 15 minutes and remove. Wrap each suppository with aluminum foil. Store in suitable container. Attach, prepare label and submit. Beeswax is required to be added in preparation containing 10 to 15% of liquid. Overheating should be avoided. So this is a note. The procedure is same, only use of ingredient is different. So you will understand after reading. Okay. So here is a space for label. Then experiment number 75. To prepare and submit pastries of cocoa butter containing insoluble medicaments. Okay, the prior concepts are the same. New concept are method of preparation of pastries containing insoluble medicament like boric acid. Means we are going to use boric acid here. The apparatus we are going to use are beaker, glass rod, spatula, china dish and molds. The ingredients we are going to use in this experiment are acid boric means boric acid, caonis butyrate means cocoa butter, and the same as previous experiment, fiat basis means let's prepare the pastry. The stepwise procedure is lubricate the mold and invert it on ice to drain and cool. Place in dish and weighed amount of shared cocoa butter. Stand it over warm water bath until 2/3. Here 2/3, okay, not 23. 2/3 melted and then remove it. The remainder will melt with stirring. Place on a warm slab the weighed quantity of medicament and melted base. Stir to form homogeneous mixture with ointment spatula. Return it to the water bath for a few seconds, stirring until the mass becomes pourable. Overfill each cavity of mold. Stand a mold for half an hour in a cold place or ice and then trim off the excess using sharp knife. Take out a pastries from mold, wrap individually, transfer to suitable container, attach prepared label and submit. So here we have finished with the practicals of suppositories and pastries.